manifesto is rarely read, you know that. But we must distill the points of the manifesto in a manner that it reaches a large number of people. So I've requested my distinguished colleague, Shri Margao and his team to not only write a manifesto, but also prepare small pamphlets on the manifesto which can be distributed. As I said, not all points can be incorporated in the manifesto. The manifesto is not necessarily a one-time exercise. If we are in government 2 years later, 3 years later, we can come back to you and ask you for more suggestions, corrections, errors which we need to rectify, and new ideas. So this must be a continuous process of consultation, and I promise you, if the Congress forms the government, we will continue this consultation once every 2 years. Finally, we must elect representatives who will implement our manifesto. If you accept our manifesto, but elect some other party, we can't implement the manifesto. Also, if you accept our manifesto, but elect multiple parties who can never form a government, or can only form a quarreling government, we cannot implement the manifesto. So my appeal to you is, if you accept our manifesto, if you believe, give us the full authority and the majority to implement the manifesto. आम्ही आज आमच्यान हे ओपन हाऊस सेशन करतात ती सगळ्या लोकांचे विचार तांचे मुखार मांडून हो मॅनिफेस्टो हातूंतल्यान तयार जातलो. ब्रॉड आउटलायन म्हणल्यार कितें आसा, आमी हालींच दिगंबर कामत हांणी सांगिल्ले भशेन एक विजन डॉक्युमेंट तयार केल्लो फाटीं 2035 अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आनी एक व्हडली कमिटी आसली, आनी त्या विजन डॉक्युमेंटा भितर जे 7 एरोज म्हणटा आमी, गोंयांत कशें आसचें, गोंयांत सुरम्य आसचें सिरेन गोवा, सुसंस्कृत आसचें कल्चर गोवा, संतुलित आसचें म्हणजे बॅलन्स सस्टेनेबल गोवा, सुविद्या नॉलेज सेंट्रीक एनलायटन, समृद्ध गोवा म्हणजे एफ्लुएंट गोवा, सुशासित गोवा म्हणजे वेल गवर्न्ड गोवा आणि स्वानंदी म्हणजे हॅप्पी गोवा अशें आसचें. ह्या धोरणाचेर हो मॅनिफेस्टो आमी तयार करपाक केला आनी सूचना तुमच्यो मेळ्ळ्या उपरांत हो मॅनिफेस्टो तयार जातलो. ऑलरेडी ईमेलाचेर आमकां खूब सजेशनां आयिल्लीं आसा. मेन म्हणल्यार अनडुईंग द डॅमेज. जनरली मॅनिफेस्टो जो आसता तो फुडें प्रोग्रेसीव फुडें कशें वचपाचें, पूण तातूंत एक सगळे लोक म्हणटा की BJP सरकारान वॉट एवर डॅमेज हॅज बीन डन टू दीस फॅब्रिक ऑफ गोवा, टू द इकॉनॉमी ऑफ गोवा, 20,000 crores has crossed the debt of Goa. And how to undo that damage also will be a bigger challenge.